नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. यापूर्वीच मी 6 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत डिफरन्शिएशन या चॅप्टरवर. जर समजा तुम्ही या व्हिडिओच्या आय बटनवर जर क्लिक केलं तर तुम्हाला सर्व प्लेलिस्ट त्या ठिकाणी मिळेल. डिफरन्शिएशन या चॅप्टरवर मी 300 एक्झाम्पल्स घेणार आहे. आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये आपण 25 एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. नाव लेट अस स्टार्ट डिफरन्शिएशन. First example, if cos inverse of e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x is equals to tan y, then dy by dx is equals to, okay. Now see this here, the solution. Cos inverse of e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x is equals to tan of y. इथे आपण काय करतो तर सिम्प्लिफिकेशन करतो. e रेस टू मायनस एक्स आहे, तो खाली आल्यानंतर e रेस टू प्लस एक्स होणार, त्याने e रेस टू एक्स ला मल्टिप्लाइड होणार e रेस टू 2x मायनस 1 अपॉन e रेस टू एक्स. सेम थिंग हे डिनोमिनेटरच्या बाबतीत होणार. इथे 1 अपॉन e रेस टू एक्स, त्या e रेस टू एक्स ने e रेस टू एक्स ला मल्टिप्लाइड होणार e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू एक्स. e रेस टू एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटरचा कट होणार, कॅन्सल होणार, and then you will get cos inverse of e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1 is equals to tan y. आता इथे सबस्टिट्यूशन काय घेतले आपण, e raised to x is equals to tan theta, therefore theta is equals to tan inverse of e raised to x, and therefore our expression becomes cos inverse of tan square theta minus 1 upon tan square theta plus 1 is equals to tan of y. आता यातनं न्यूमरेटर मधनं मायनस साइन आपण कॉमन घेणार, then you will get 1 minus tan square theta upon 1 plus tan theta, okay, and that expansion is nothing but the cos of 2 times theta. म्हणून इथे मायनस साइन घेतलेले, therefore you will get here cos inverse of minus cos of 2 times theta is equals to tan of y. ओके. नाउ नेक्स्ट, हे निगेटिव्ह साइन आपण ऍब्सॉर्ब करणार कसं तर cos ऑफ पाय मायनस 2 थीटा. cos ऑफ पाय मायनस 2 थीटा इज हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जात असतो, देअरफॉर इट हॅज अ निगेटिव्ह साइन, देअरफॉर वी कॅन राइट इट cos ऑफ पाय मायनस 2 थीटा. नाउ cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाय मायनस थीटा is pi minus 2 theta. But what is theta here? Theta is a tan inverse of e raised to x. म्हणून इथे थीटाची डायरेक्ट व्हॅल्यू पण टाकलेली आहे. Okay. Therefore, our expression becomes pi minus 2 tan inverse of e raised to x into tan of y. Okay. Now next, differentiate this with respect to x. Derivative of pi, which is a constant, it's a derivative 0, minus 2 derivative of tan inverse of e raised to x, that is 1 upon 1 plus e raised to 2x into ddx of e raised to x, composite function है. Tan of y is a derivative is x square y into dy by dx, and hence dy by dx is equals to, okay, minus 2 into e raised to x upon in bracket 1 plus e raised to 2x into x square y, and hence the option A is the correct one. Now the next example, if sin of x plus y plus cos of x plus y is equals to 10, then dy by dx is equals to, easy question है तो. Now see this is the expression sin of x plus y plus cos of x plus y minus 10 is equals to 0. यासाठी सिंपल हा फॉर्म्युला आपण अप्लाय यापूर्वीच्या आपण व्हिडिओमध्ये आपण केलेला आहे. therefore dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y. Means what? Differentiate this with respect to x. The derivative of sin of x plus y is the cos of x plus y. Cos of x plus y is the derivative minus sin of x plus y upon, again the derivative of same thing is here, numerator la and denominator la, therefore you will get here 1. Therefore dy by dx is equals to minus 1, and hence the option D is a correct one. Easy question hai to. Next question, if log of xy is equals to x into y, then dy by dx is equals to same type of a question, that is log of xy is equals to xy. This can be written as log of x plus log of y minus xy is equals to 0. Again dy by dx is equals to implicit type of the function आहे तो. म्हणून यासाठी आपले इझी ट्रिक आहे ती लवकर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्यासाठी. therefore dy by dx is equals to minus f suffix x, means what? Differentiate this expression with respect to x upon differentiate this expression with respect to y. Log of x चा derivative किती तर 1 upon x. Log of y चा derivative, it's a constant, therefore it's a derivative 0.
minus x into y. X चा derivative 1, 1 into y is y. Therefore, you will get here f suffix x is 1 upon x minus y. And what about the f suffix y? Derivative of log of x, it's a constant. Therefore, its a derivative is 0. And log of y चा derivative किती येणार? तर 1 upon y. X into y चा derivative 1, 1 into x, overall you will get here x. आणि पुढे हे सिम्प्लिफाय करणार 1 minus x into y upon x, डिनोमिनेटरला 1 minus xy upon y. हा y मल्टिप्लाय आणि रेसिप्रोकल होऊन न्यूमरेटर येणार आणि हा डिनोमिनेटर जाणार, and hence you will get dy by dx is equals to minus y upon x, and hence the option B is the correct one. Next, if e raised to x is equals to x raised to y, then find dy by dx. Again, this is the implicit type function. It can be written as e raised to x is equals to x raised to y. Okay. Now, this can be written as, that is a x is equals to y into log of x. Okay. आता हे आपल्याला कसं लिहिता येईल? x into हा exponential function आहे. This exponential function can be converted into the logarithmic function. You can see this here. Okay. This is the e raised to x is equals to x raised to y. आता exponential function can be converted into the log. Therefore, you will get here x is equals to log of x raised to y. पुन्हा हा y इकडे पुढे येणार. Therefore, you will get expression that is y into log of x. Now, again, we can write this expression in this way, that is x minus y log of x is equals to 0. Now, again, dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y. x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला? तर 1 आला. log of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x. Therefore, you will get minus y upon x. And to the denominator, okay, पुन्हा या x चा डेरिव्हेटिव्ह 0 होणार, because we are differentiating it with respect to y. Therefore, x is a constant, and there here minus y into, next we'll simplify here, x minus y upon this minus and minus, that will become plus x into log of x, and therefore the option B is a correct one. Now the next question, if sine of x plus y is equals to log of x plus y, then dy by dx is equals to, okay, again this can be expression can be written as sine of x plus y minus log of x plus y is equals to 0. Therefore, dy by dx is equals to implicit type function ito minus f suffix x upon f suffix y. Differentiate this with respect to x. The derivative of sine of x plus y is a cos of x plus y, and the log of x plus y is a minus 1 upon x plus y. Next, differentiate this with respect to y. Sine of x plus y, it's a derivative of cos of x plus y minus 1 upon log of x plus y, it's a derivative is a 1 upon x plus y. Next simplification. Here, the cos of x plus y minus 1 upon x plus y, cos of x plus y minus 1 upon xy, both are the same. Therefore, you will get here dy by dx is equal to minus 1, and hence the option D is a correct one. Next, if log of x plus y is equals to log of x plus x into y plus a, then find dy by dx. पुन्हा तो implicit type function है. Log of x plus y minus log of x into y is equals to a. Now this expression can be written as log of x plus y upon xy is equals to a. Again, x plus y upon xy is equals to e raised to a. Therefore, next simplification, x plus y minus x into y into e raised to a is equals to 0. Now differentiate this first with respect to x, keeping y as a constant. Therefore, derivative of x is 1, and the derivative of x is 1 here, y into e raised to a. Next, derivative of y is 1, and the next again the derivative of y is 1, that is x into e raised to a. Therefore, you will get here, if you apply the negative sign जर इथे आपण apply केलं, then you will get y into e raised to a minus 1 upon 1 minus x into e raised to a, and this is the dy by dx, and hence the option A is a correct one. Next example, if y is equals to sine of 2 times sine inverse of x, then dy by dx is equals to, okay, now this expression can be written as हा साइन इकडे बघा, तो इकडे आल्यानंतर साइन इनवर्स ऑफ y होणार, आणि 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x आपण हे
left hand side ला आणणार. Therefore this expression will become sine inverse of y minus 2 times sine inverse of x. Okay, again this is the implicit type function. Dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y. Differentiate this with respect to x. Sine inverse of y इथे constant आहे. Sine inverse of x चा derivative, that is 1 upon 2 times in root of 1 minus x square. इथे minus 2 असल्यामुळे minus 2 upon in root of 1 minus x square. नेक्स्ट आता इथे हे टर्म कसं होणार, तर कॉन्स्टंट होणार. फक्त आपल्याला साइन इनवर्स ऑफ y चा डेरिव्हेटिव्ह इथे फाइंड आउट करायचा असतो. देअरफॉर f सफिक्स y इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह इज 1 अपॉन इन रूट ऑफ 1 मायनस y स्क्वेअर. नेक्स्ट सिम्प्लिफिकेशन इज ए मायनस मायनस प्लस होणार. दॅट इज अ 2 इन रूट ऑफ, हा न्यूमरेटर जाणार, हे डिनोमिनेटर येणार. दॅट इज अ 2 इन रूट ऑफ 1 मायनस y स्क्वेअर अपॉन 1 minus x square, and therefore the option A is a correct. Next question. If tan inverse of in bracket x square minus y square upon x square plus a y square is equals to a, then dy by dx is equals to. Now here tan inverse of x square minus y square upon x square plus y square is equals to a. Therefore x square minus y square upon x square plus y square is equals to tan of a. Next cross multiplication करना, then you will get x square minus y square is equals to tan of a in bracket x square plus y square. Differentiate this with respect to x. The derivative of x square is a 2x, derivative of y square is a 2y into dy by dx. Tan of a as it is, x square is a derivative 2x, y square is a 2y into dy by dx. Now collect the terms of dy by dx and the terms other than the dy by dx. Throughout सर्व expression मधनं आपण 2 cancel करू शकतो. Therefore here you will get first 2x. Okay, next tan of a into 2x, ते आपण लेफ्ट हँड साइडला आणणार. त्या दोघातनं 2x कॉमन करणार. इन ब्रॅकेट 1 मायनस टॅन ऑफ ए मायनस 2y इंटू dy बाय dx, हे टर्म आपण राईट हँड साइडला आणणार. त्या दोघातनं 2 टॅन ऑफ ए इंटू 2y इंटू dy बाय dx आणि 2y इंटू dy बाय dx, या दोघातनं dy बाय dx कॉमन करणार. 2y इथे कॉमन येणार and therefore 2 get here cancel. x into in bracket 1 minus tan of a, y into in bracket 1 plus tan of a into dy by dx, and hence dy by dx is equals to x into in bracket 1 minus tan of a upon y into in bracket 1 plus tan of a is the expression, and hence the option D is a correct. Now the next example. Example number 9. If cos of x plus y is equals to y times sine of x, then dy by dx is equals to implicit type function है तो y sin x is equals to cos of x plus y. Therefore y sin x minus cos of x plus y is equals to 0. Therefore dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y. Now differentiate this with respect to x. Sin of x चा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर cos of x y into cos of x plus minus cos of x plus y चा डेरिव्हेटिव्ह sin of x plus y टू द डिनोमिनेटर f सफिक्स y, y चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार, तर 1 येणार. 1 इंटू साइन x आणि मायनस कॉस ऑफ x प्लस y चा डेरिव्हेटिव्ह साइन ऑफ x प्लस y. ओके, अँड हेन्स दी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. ए हा ऑप्शन या ठिकाणी कसा आहे, तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ tan of x plus y plus tan of x minus y is equals to 1, then dy by dx is equals to, again find out f suffix x. मग याचं डिफरन्शिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किती येणार, सेक्स स्क्वेअर एक्स प्लस वाय प्लस टॅन स्क्वेअर प्लस सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस वाय. सिमिलर इयर एफ सफिक्स वाय, सेम थिंग इज इयर. कारण की ते वायचं टर्म असल्यामुळे आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह काढावा लागणार आहे. सेक्स स्क्वेअर इन ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय मायनस सेक्स स्क्वेअर इन ब्रॅकेट एक्स मायनस वाय. का इथे मायनस साइन आहे, बिकॉज वी आर डिफरन्शिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू वाय. And y चा कोएफिशिएंट इथे किती, तर 1 आहे. And it's a composite function. Derivative of minus y is a minus 1. And hence you have f suffix y is equals to sec square in bracket x plus y minus sec square in bracket x minus y. And hence dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y is equals to sec square in bracket x plus y plus sec square in bracket x minus y. And to the denominator, हे टर्म आता इथे पुढे येणार आणि हे नंतरचं टर्म इथे मायनस होणार. का की निगेटिव्ह साइन इथे डिनोमिनेटरला ऍब्सॉर्ब करण्यात आलेले आहे. अँड देअरफॉर द ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. इफ 3 times sin of xy
plus 4 times cos of xy is equals to 5, then dy by dx is equals to, again implicit type function है तो 3 times sin of x plus y is a derivative, that is a cos of xy into derivative of xy with respect to x, मग तिथे किती येणार तर y येणार, therefore you will get 3y cos of xy minus, now differentiate this with respect to x, cos of xy is a derivative minus sin of xy into derivative of xy which is the y minus 4y sin of xy. Next f suffix y, पुन्हा sin of xy is a derivative, that is a 3 cos of xy into derivative of xy with respect to y, म्हणजे इथे x चा टर्म आपल्याला इथे मिळणार, and the next minus 4x into sin of xy, differentiate this with respect to y, y चा derivative 1 आणि म्हणून इथे काय आलेला असणार तर तो x आलेला असणार, therefore dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y, and therefore you will get here, या दोघातनं आपण y टर्म कॉमन काढू शकतोय, therefore in bracket you will get 3 cos of xy minus 4 times sin of xy, denominator मधनं x कॉमन, that is a 3 cos of xy minus 4 times sin of xy, numerator आणि denominator हे दोन्ही कसे आले तर ते सेम आले, and hence the answer that is equals to minus y upon x. या ठिकाणी इथे मायनस साइन राहिलेलं आहे, I will change it. Okay, there is a minus sign, and hence the option A is a correct one. Now the next example, if sin of xy plus x upon y is equals to x square minus y square, then dy by dx is equals to, again sin of xy plus x upon y minus x square plus y is equals to 0. Then f suffix x, sin of xy is a derivative cos of xy into derivative of x into y, म्हणजे इथे y हे टर्म कॉन्स्टंट असणार आहे, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1, therefore y into cos of xy प्लस आपण हे डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करत आहोत आणि कीपिंग y ॲज अ कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह अगेन नेक्स्ट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x अपॉन y, x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला 1 आला, 1 अपॉन y, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x square is a 2x, that is a minus 2x, and y चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 0. Okay, now the next f suffix y means or differentiate this with respect to y keeping x as a constant, sin of xy is a derivative cos of xy into derivative of xy, okay, with respect to y, मग y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आला, that 1 into x means what x, next x upon y चा डेरिव्हेटिव्ह, differentiate this with respect to y, म्हणजे minus x upon y square, next derivative of minus x square which is the constant, it's a derivative 0, आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार तर 1 येणार, and therefore dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y. If we substitute, then you will get here y minus in square bracket y cos of xy plus 1 upon y minus 2x upon x cos of xy minus x upon y square plus 1. Next simplification, you will get here y square cos of xy plus 1 minus 2xy upon y, xy square cos of xy minus x, simple simplification है y square ने इथे मल्टिप्लाइड करणार, and therefore you will get xy square cos of xy minus x, आणि इथे 1 ला देखील y square ने मल्टिप्लाइड करणार, okay, therefore plus y square upon y square, okay, and after the simplification you will get here y in bracket 2xy minus y square cos of xy minus 1 upon xy square cos of xy minus x plus y square, and therefore the option A is the correct one. The normal simplification तुम्ही ते करू शकताय. Now the next example, if x raised to y into y raised to x is equals to 1, then dy by dx is equals to, okay, the solution x raised to y into y raised to x is equals to 1, take log on both sides. जर इथे आपण log घेतला तर log of x raised to y plus log of y raised to x is equals to log of 1 is 0, मग इथे y पुढे येणार y log of x plus x times log of y is equals to 0. Then find f suffix x upon f suffix y, means what, differentiate this expression first with respect to x keeping y as a constant. Then for this differentiation log of x चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 upon x, therefore you will get here y upon x keeping y as a constant plus x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 into log of y, therefore you will get log of y. f suffix y इथे फाइंड आउट करायचा आहे,
म्हणजे काय, तर वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आला, 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स. एक्स हे टर्म आपण कसं ठेवणार, तर कॉन्स्टंट ठेवणार. 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स इज अ लॉग ऑफ एक्स. नेक्स्ट प्लस एक्स इज अ कॉन्स्टंट, log of y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon y, then you will get x upon y. नेक्स्ट सिम्प्लिफिकेशन, या x ने या log of y ला मल्टिप्लाइड करणार, and then you will get y plus x times log of y upon x. Next, या y ने log of x ला मल्टिप्लाइड करणार, then you will get y into log of x plus x upon y. then multiplied and reciprocal, म्हणजे हा y न्यूमरेटरला येणार, इथे आलेला आहे, आणि हा इथला खालचा x डिनोमिनेटरचा तो इथे खाली येणार, and hence you will get dy by dx is equals to minus in bracket y plus x times log of y upon x in bracket x plus y into log of x, and hence the option C is the correct one. Now the next, if sec inverse of x plus y upon 1 minus y is equals to a, then dy by dx is equals to sec inverse of 1 plus x upon 1 minus y is equals to a. Therefore 1 plus x upon 1 minus y is equals to sec of a. Now differentiate this with respect to x. Okay. Therefore first sec of a हा constant आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. इथे क्वेश्चन टूल अप्लाय करणार, 1 minus y into derivative of 1 plus x. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. Therefore you will get here 1 minus y. Next 1 plus x as it is, and the derivative of 1 minus y. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि y minus y इथे, it's a derivative minus dy by dx, आणि मधलं मायनस, that minus and minus that will become plus, म्हणून इथे मायनस साइन नाही तिथे, तर प्लस साइन आहे तिथे, and divided by 1 minus y, it's a bracket square, means what, v square असतो तिथे. पुढे नंतर हा डिवायडेड बाय 1 minus y square इकडे येणार, तो मल्टिप्लाइड होणार 0 ला, it will become 0. नेक्स्ट 1 minus y plus 1 plus x into dy by dx is equals to 0. हा 1 minus y आपण राइट हँड साइडला आणणार, then you will get 1 plus x into dy by dx is equals to minus in bracket 1 minus y, and hence dy by dx is equals to y minus 1 upon x plus 1, and therefore and hence the option A is a correct one. Okay, now the next example, if y is equals to x into tan of y, then dy by dx is equals to, now differentiate this expression with respect to x, then dy by dx is equals to x into, इथे product rule apply करना, derivative of tan of y is a sec square y into dy by dx plus tan of y. Okay, derivative of x. Okay, therefore dy by dx is equals to, but what is a sec square y, means what, in bracket 1 plus tan square y x into in bracket 1 plus tan square y into dy by dx plus tan of y. Okay, now the next x in bracket, but what is a tan square y, तर या एक्सप्रेशन वरनं आपल्याला मिळेल tan square tan of y means what, इथे बघा, here is a tan of y, tan of y is equals to y upon x. मग तिथे tan of y ची आपण इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, that is a y upon x, पण tan square y, therefore it's a y square upon x square into dy by dx. Okay, tan of y, the value of tan of y is a y upon x. Okay, next simplification, x square ने 1 ला मल्टिप्लाइड करणार, then you will get x square plus y square upon x square. Okay, and the next you will get here, हा डिनोमिनेटरचा एक्स स्क्वेअर आणि न्यूमिनेटरचा एक्स आहे, त्यामध्ये एक्स एक्स या ठिकाणी कसं होणार, तर ते कट होणार. ओके, therefore you will get x square plus y square upon x into dy by dx plus y upon x, and therefore next simplification, what is that, x into dy by dx is equals to x square plus y square into dy by dx plus y. म्हणजे काय, इथे आपलं काय कुठलं टर्म होतं, दॅट इज वी हॅव हिअर दी dy by dx, dy by dx, I will write here, this here is a dy by dx, multiplied this expression by x, then you will get x into dy by dx, x into dy by dx. Here x into dy by dx in bracket x square plus y square into dy by dx
प्लस वाय. ओके, या सर्व एक्सप्रेशनला आपण कशाने मल्टिप्लाइड करायचं नंतर, तर एक्सने मल्टिप्लाइड करायचं. देन कलेक्ट द टर्म्स ऑफ द डीवाय बाय डीएक्स. एक्स स्क्वेअर इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इंटू डीवाय बाय डीएक्स. हे सर्व टर्म आपण लेफ्ट साइडला आणणार. Therefore, take the dy by dx as a common. Then you will get dy by dx in bracket x minus x square minus y square is equals to y. Therefore, dy by dx is equals to y upon x minus x square minus y square. And hence, the next option B is the correct one. B option या ठिकाणी कसा आहे तर तो correct आहे. Next example. If x minus y into e raised to x upon x minus y is equals to k, then dy by, then which is the expression, which option is the correct one? Now see this here. Take log on both sides. The first of all, log of in square bracket x minus y into e raised to x upon x minus y is equals to log of k. And here you will get log of x minus y plus log of e raised to x अपॉन एक्स मायनस वाय. या ठिकाणी जर आपण लॉग जर घेतला तर तुम्हाला या टाईपचं एक्सप्रेशन इथे मिळणार आहे. सिरीज या फर्स्ट लॉग ऑफ इन ब्रॅकेट एक्स मायनस वाय अँड द नेक्स्ट इथे जर आपण लॉग घेतला तर लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स मायनस वाय टू द बेस ई असतो. देअरफॉर हिअर यू विल गेट एक्स अपॉन एक्स मायनस वाय. आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काढताना आपण क्वोशंट टूल त्या ठिकाणी अप्लाय करणार. फर्स्ट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स मायनस वाय, द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स मायनस वाय इज 1 अपॉन एक्स मायनस वाय इंटू ddx ऑफ एक्स मायनस वाय. नाउ द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ एक्स मायनस वाय इज 1 अपॉन एक्स मायनस वाय इंटू ddx ऑफ एक्स मायनस वाय. एक्स अपॉन एक्स मायनस वायला इथे क्वोशंट टूल अप्लाय करणार. एक्स मायनस वाय इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1. नेक्स्ट मायनस x into ddx of x minus y upon x minus y bracket square is equals to 0. Okay. Now here again 1 upon x minus y into ddx of x minus y. या सर्व एक्सप्रेशनला कशाने मल्टिप्लाइड करणार? x minus y ब्रॅकेट स्क्वेअर होल एक्सप्रेशनला. म्हणजे काय मिळेल? इथे x minus y ब्रॅकेट स्क्वेअर जर मल्टिप्लाइड केला, हा डिनोमिनेटरचा x minus y, इथला न्यूमरेटरचा x प्लस x minus y ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे काय राहणार? x minus y इथे राहणार. Next, the derivative of x is 1, derivative of y is dy by dx. Okay. Next, x minus y as it is minus x into in bracket derivative of x is 1 and derivative of y is a dy by dx that is equals to 0. पुन्हा ही स्टेप मी पुन्हा सांगतो की multiplied this whole expression by x minus y bracket square, then you will get this expression. Simultaneously आपल्याला इथे डेरिव्हेटिव्ह देखील काढायचा आहे. ddx of x minus y इथे देखील ddx of x minus y. Now next the collect the terms of dy by dx. Okay, आता इथे बघा x minus y in bracket 1 minus dy by dx and again here minus x in bracket 1 minus dy by dx. आता या दोन्ही टर्म्स मधनं 1 minus this is the one term and this is the second one. या दोघांतनं आपल्याला dy by dx 1 minus dy by dx हे टर्म कॉमन काढणार. Then you will get here x minus y as it is आणि हा मायनस एक्स इथला. ओके, देअरफॉर इन ब्रॅकेट 1 मायनस dy by dx इन ब्रॅकेट x मायनस y मायनस एक्स. या दोन्ही टर्म्स झाले तिथे. आता कोणते टर्म्स राहिले शिल्लक? तर x मायनस y, इथे x मायनस y and that's equals to 0. पुढे प्लस x मायनस x get cancel. Then you will get minus y into 1 minus y into minus dy by dx, that will become plus, that is y into dy by dx plus x minus y and that's equals to 0. And hence next simplification, that is y into dy by dx plus x minus y minus 2y that's equals to 0. Okay, and in this way the option B हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Okay, now the next example. If in root of 1 minus x raised to 6 plus in root of 1 minus y raised to 6 is equals to a raised to 3 in bracket x raised to 3 minus y raised to 3, then dy by dx is equals to. Okay, now the solution. आता इथे substitution आहे. X raised to 3 means sin theta, y raised to 3 means sin of alpha.
Therefore, you will get here x raised to 3 means sine theta. Then what is x raised to 6? X raised to 6 means what? Sine square theta. Similarly here, y raised to 6 means what? Sine square alpha. Therefore, in root of 1 minus sine square theta plus in root of 1 minus sine square alpha. 1 minus sine square theta means what? Cos square theta. त्याचा रूट जर काढला तर cos theta. You will get here cos of alpha a cube in bracket sin theta minus sin alpha. इथे काय अप्लाय करणार? Sin c plus sin d. Then you will get 2 times cos of c plus d upon 2 cos of c minus d upon 2. Here again sin of a minus sin of b. Then you will get 2 times cos of a plus b upon 2 sin of a minus b upon 2. त्या फॉर्म्युल्यानुसार. Okay. And therefore here again these two get cancelled. You will get here आता इथे cos of theta plus alpha upon 2 आणि इथे किती cos of theta plus alpha upon 2 दोन्ही साइड मधनं cos of theta plus alpha upon 2 these two terms will get cancelled. And next cos of theta minus alpha upon 2 आणि राईट हँड साईडला काय आहे तर साइन ऑफ थीटा मायनस अल्फा अपॉन 2 हा मल्टिप्लिकेटिव्ह आहे. या साईडला आल्यानंतर तो डिवाइड होणार. दॅट इज अ कॉस ऑफ थीटा मायनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा मायनस अल्फा अपॉन 2. देन यू विल गेट हियर कॉट ऑफ थीटा मायनस अल्फा अपॉन 2 and a cube as it is. Okay, from the right hand side. And next cot of theta minus alpha upon 2 is equals to a cube can be again written as theta minus alpha upon 2 is equals to cot inverse of a cube. Okay, now the next. हा 2 इकडे डिवायडेड आहे. या साईडला आल्यानंतर तो मल्टिप्लाइड होणार. Therefore you will get here 2 times cot inverse of a cube. Now next, what is a theta? Theta म्हणजे काय? तर theta is equals to sine inverse of x cube. And what about the alpha? Alpha means what? Sine inverse of y cube. Now differentiate this with respect to x. Therefore, the derivative of sine inverse of x cube means what? 1 upon in root of 1 minus x cube square. म्हणजे काय येणार? x raised to 6 into derivative of x cube, that is a 3x square. Similarly, the derivative of sine inverse of y cube is 1 upon in root of 1 minus y raised to 6 into derivative of y cube is a 3y square into dy by dx. And next 2 cot inverse of a cube's derivative, that's a 0. And collect the terms of the dy by dx on one side. Okay, 3 cancel होणार या ठिकाणी. ये टर्म जर आपण इकडे राइट हँड साइडला आणलं then dy by dx is equals to 1 in root of 1 minus y raised to 6 हे न्यूमरेटर येणार. In root of 1 minus x raised to 6 हे डिनोमिनेटर येणार. And therefore you will get here dy by dx is equals to x square upon y square in root of 1 minus y raised to 6 upon 1 minus x raised to 6. एकाच रूट मध्ये आपण ते टाकणार. And hence the option C is the correct one. Now the next example. If in root of y plus x plus in root of y minus x is equals to c, then dy by dx is equals to, now squaring on both sides. मैं a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर नुसार करणार ते रूट ऑफ x प्लस y चा स्क्वेअर y प्लस x याचा स्क्वेअर y मायनस x मिडल टर्म 2 इंटू इन रूट ऑफ y plus x into in root of y minus x एकाच रूट मध्ये टाकणार. And then you will get y plus x into y minus x, that is in root of y square minus x square is equals to c. Okay, आता इथे plus x minus x get cancelled. You will get y plus y 2y plus 2 times in root of y square minus x square is equals to c square. Differentiate this with respect to x. What is the derivative of y? Is the dy by dx, that is the 2 into dy by dx plus आता as a derivative in root of y square minus x square चा derivative, that is a 1 upon 2 times in root of y square minus x square आणि हा 2 आणि तो 2 कट होतो इथे. नेक्स्ट हा 2 कुठला आहे तर derivative of y square is a 2y into dy by dx, derivative of x square is a 2x and that's whole equals to 0. Okay, पुढे नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन येते इथे. Multiplied this whole expression by in root of y square minus x square. आता इथे 2 आहे, हा 2, that 2 get cancelled. And therefore, if we multiply this whole expression by in root of y square minus x square, म्हणजे इथे in root of y square minus x square into dy by dx plus
इथे किती मिळणार वाय इंटू डिवाय बाय एक्स, कारण की याचा डिनोमिनेटरचा इन रूट ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इथे कट होणार. And therefore y into dy by dx minus x is equals to 0. Next, collect the terms of dy by dx. या दोन्ही टर्म्स मध्ये dy by dx कॉमन काढणार. And then in bracket you will get y plus in root of y square minus x square. Okay. Minus x is equals to 0. And therefore minus x next step ला आपण या साइडला आणणार, तो प्लस होणार. आणि या साइडचा मल्टिप्लिकेटिव्ह dy by dx चा मल्टिप्लिकेटिव्ह काय आहे, तर y प्लस इन रूट ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, तो मल्टिप्लिकेटिव्ह आहे. तो या साइडला नंतर कसा होणार, तर तो डिवाइड होणार. अँड हेन्स यू विल गेट dy by dx इज इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस इन रूट ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके. अँड दी नेक्स्ट इज, इथे काय केलंय पुन्हा त्याचं रॅशनलायझेशन केलेलं आहे. मल्टिप्लाइड न्यूमरेटर अँड द डिनोमिनेटर बाय y minus in root of y square minus x square. Then you will get here x in bracket y minus in root of y square minus x square. आणि पुन्हा इथे y square होणार मायनस इन ब्रॅकेट y square minus x square होणार, तो त्याचा रूट कट होणार तिथे. अँड therefore you will get here y square minus y square, y square minus y square that will cancel, आणि प्लस x square. ओके. न्यूमरेटरचा x आणि डिनोमिनेटरचा x square ते कट होणार, फक्त डिनोमिनेटरला x राहणार तिथे. अँड हेन्स हा पुन्हा सेपरेट करणार, दॅट इज अ y अपॉन एक्स मायनस इन रूट ऑफ, पुन्हा हा x या रूट साइन मध्ये जाणार, तो जाताना त्याचा स्क्वेअर होणार, इन रूट ऑफ वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर. देन यू विल गेट इन रूट ऑफ वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर, तुम्हाला तिथे 1 मिळेल. अँड देअरफॉर दी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन. आणि इथे स्टेप्स त्याने त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत. Now the next example. If y is equals to 1 plus x into e raised to y, then dy by dx is equals to. आता हेच एक्सप्रेशन आपल्याला असं लिहिता येईल, म्हणजेच y हा पलीकडे नेणार. therefore x into e raised to y plus 1 minus y is equals to 0. therefore dy by dx is equals to implicit type function है minus f suffix x upon f suffix y. Differentiation of this expression with respect to x. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 into e raised to y मिळणार. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, y चा डेरिव्हेटिव्ह 0, because these are the constant. Next, differentiate this with respect to y. e raised to y चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to y, x into e raised to y, y चा डेरिव्हेटिव्ह 1, therefore it is a minus 1, and hence you will get here minus in bracket e raised to y. Again, the value of x into e raised to y is y minus 1, bracket complete, minus 1. minus 1 you will get here minus 2. पुन्हा निगेटिव्ह साइन इथे ऑपरेट केलेले, therefore you will get here 2 minus y. Okay, and hence the option C is a correct one. Next example. If x raised to y is equals to 5 raised to x minus y, then dy by dx is equals to x into log of 5 minus y upon x into log of f of x. Then what is the value of f of x? तर देखील आपल्याला सर्व एक्सप्रेशन ते सॉल्व करावंच लागतं. इथे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. या एक्सप्रेशनला लॉग घेणार आपण. therefore you will get here y into log of x minus y into log of 5 is equals to 0. Now again dy by dx implicit type function येतो. therefore dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, that is 1 upon x. Therefore you will get here y upon x. Next, derivative of x is 1, and again here the minus sign असणार आहे त्याच्यामध्ये. Okay, this minus log of 5, y चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 0. डिनोमिनेटरला डिफरन्शिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x ॲज अ कॉन्स्टंट. मग y चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 1 इंटू लॉग ऑफ x. आता या ठिकाणी y चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार तर 1 येणार, बट मायनस आणि मायनस दॅट विल बिकम प्लस, म्हणून इथे प्लस लॉग ऑफ 5 येणार डिनोमिनेटरला. ओके. आता पुढे सिम्प्लिफिकेशन, y अपॉन एक्स मायनस लॉग ऑफ 5 म्हणजे काय, या x ने या लॉग ऑफ 5 ला मल्टिप्लाइड होणार. देन यू विल गेट x लॉग ऑफ 5. नंतर निगेटिव्ह साइन आपण न्यूमरेटरला ऑपरेट केलेली. न्यूमरेटरला ऑपरेट केली म्हणजे काय, तर इथला मायनस आणि हा मायनस तो प्लस होणार, आणि हा y दॅट प्लस y दॅट विल बिकम मायनस साइन, म्हणजेच न्यूमरेटरला आपण ती अप्लाय केलेली आहे.
keep this denominator as it is, that is a log of x plus log of 5. दोन लॉगची ॲडिशन आहे, म्हणजेच काय होणार तर तिथे मल्टिप्लिकेशन लॉग ऑफ 5x. तुम्हाला हा x कुठून आला तर यात हा डिनोमिनेटरला x होता बघा, तो सिम्प्लिफाय करताना डिनोमिनेटरला तुम्हाला इथे x मिळेल आणि त्याने आपल्याला काय विचारलंय, x इंटू लॉग ऑफ f of x, x into log of f of x, then what will be the f of x? F of x is equals to 5x and hence the option D हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Now the next, if x is equals to e raised to tan inverse of in bracket y minus x square upon x, then dy by dx is equals to 2x in bracket 1 plus tan of log x minus x times f of x. आता इथे आपल्याला f of x फाइंड आउट करायचं. पुन्हा नेहमीप्रमाणे सर्व डिफरन्शिएशन इथे करावं लागणार आपल्याला. नाउ या टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोन्ही साइडला लॉग घेणार, दॅट इज अ लॉग ऑफ एक्स आणि इथे जर लॉग घेतला लॉग ऑफ ई रेस टू टॅन इनवर्स ऑफ वाय मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स टू द बेस ई, म्हणजेच ओव्हरऑल तुम्हाला काय मिळेल तर टॅन इनवर्स ऑफ वाय मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर आणि इथला लॉग ऑफ एक्स. ओके, नेक्स्ट हा टॅन इनवर्स पुन्हा इकडे या साइडला येणार, दॅट विल बिकम टॅन ऑफ लॉग ऑफ एक्स. You will get the expression y minus x square upon x square. Then you will get y upon x square upon x square, you will get 1. Next expression, हा -1 या साइडला आला तर तो कसा होणार तर प्लस होणार. Therefore y upon x square is equals to tan of log x plus 1. पुन्हा डिवाइडेड बाय x square या साइडला येणार, तो मल्टिप्लाइड होणार. Then you will get here y is equals to x square in bracket 1 plus tan of log x. ओके, पहिल्यांदा -1 येणार. ओके, अँड देन दॅट त्या ब्रॅकेटला एक्स स्क्वेअरने काय होणार तर ते मल्टिप्लाइड होणार. नाउ डिफरन्शिएट दिस एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देअरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 2x इन ब्रॅकेट 1 प्लस टॅन ऑफ लॉग एक्स ॲज इट इज ठेवणार, प्लस नंतर एक्स स्क्वेअर, द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 प्लस टॅन ऑफ लॉग एक्स, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, tan of log x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square log x into derivative of log x which is the 1 upon x. Therefore dy by dx is equals to, पुन्हा हे सिम्प्लिफिकेशन, dy by dx is equals to 2x in bracket 1 plus tan of log x plus x square into sec square log x. पुन्हा या टर्म्स इथे काही टर्म्स कशा होतील तर त्या कॅन्सल होतील. 2x in bracket 1 plus tan of log x हे ॲज इट इज, म्हणजे कुठं टर्म कॅन्सल होणार ते न्युमिरेटरचा एक्स स्क्वेअर आणि डिनोमिनेटरचा एक्स या दोघं सिम्प्लिफाय होणार. न्युमिरेटरला तुम्हाला फक्त इथे एक्स मिळेल अँड देअरफॉर यू विल गेट हियर एक्स इंटू सेक्स स्क्वेअर लॉग एक्स आणि आपल्याला इथे किती दिलेलं आहे मायनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, म्हणजे एफ ऑफ एक्स तुम्हाला किती मिळेल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मायनस सेक्स स्क्वेअर लॉग एक्स अँड हेन्स दी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन इयर. बी ऑप्शन या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, मायनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इथे प्लस साईन आहे, म्हणजेच आपला जो काही आन्सर असेल एफ ऑफ एक्स त्याला काय असेल तर ते मायनस साईन असेल. ओके, नेक्स्ट, इफ y is equals to in root of sin x plus in root of sin x dash dash up to infinity, then find dy by dx. Easy question है तो. Okay, y is equals to again the same expression, squaring on both sides, then you will get a y square sin of in root of sin x plus in root of sin x up to the infinity. पुन्हा हे एक्सप्रेशन म्हणजे काय तर y, therefore you will get a y square is equals to sin x plus y. Now differentiate this with respect to x, then you will get y square चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 2y into dy by dx, sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. Collect the terms of dy by dx on one side, then you will get 2y minus 1 bracket complete into dy by dx is equals to cos x. Therefore dy by dx is equals to cos x upon 2y minus 1 and hence the option B हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Now the next, if y is equals to e raised to x plus e raised to x plus e raised to x plus up to the infinity, then dy by dx is equals to same types of the problems आहेत इथे. Therefore y is equals to again e raised to x plus e raised to x plus e raised to x to the raised to. Again you will get here y is equals to आता x e raised to x आणि पुन्हा हे सर्व एक्सप्रेशन म्हणजे काय तर y. Therefore you will get here y is equals to e raised to x plus y. Differentiate this with respect to x.
Therefore, dy by dx is equals to e raised to x plus y चा derivative e raised to x plus y into ddx of x plus y. It's a composite. x चा derivative किती तर 1, y चा derivative किती तर dy by dx. And collect the terms of again dy by dx on one side. म्हणजे काय e raised to x plus y into 1 e raised to x plus y. e raised to x plus y into dy by dx means what? e raised to x plus y into dy by dx. हे सर्व टर्म आपण कोणीकडे आणणार तर left hand side ला आणणार. Take the dy by dx as a common. Then in bracket you will get 1 minus e raised to x plus y. Bracket complete into dy by dx is equals to e raised to x plus y. Okay. And what is the value of this expression? E raised to x plus y means what? Y. Okay. Therefore, in bracket 1 minus y into dy by dx is equals to y. Therefore, dy by dx is equals to y upon 1 minus y. Okay. And hence the option C is a correct one. Now the next. If y is equals to sine of x raised to sine of x raised to sine of x up to infinity. Again same type of the problem. Take log on both sides. Then you will get here. आता इथे बघा y is equals to sine of x raised to sine of x raised to sine of x up to infinity. म्हणजे काय तर या sine of x raised to again repetition of the y. Therefore you will get here y is equals to sine of x bracket raised to y. Take log on both sides. Then you will get log of y is equals to y times log of sine of x. Okay. आता पुन्हा हा y sine of log of x इथे as it is ठेवणार log of y पलीकडे जाऊ देणार and that's equals to 0. Again this is implicit type function. Therefore dy by dx is equals to minus f suffix x upon f suffix y. Differentiate this with respect to x. What is the derivative of log of sin x? Log of sin x a derivative. It's a 1 upon sin x into derivative of sin x is a cos x. And then you will get here overall the cot of x. Okay. या ठिकाणी. Okay. Now here what's happening? Minus f suffix x. f suffix x इथे किती येणार? तर y हा कसा आहे तर कॉन्स्टंट आहे. Therefore I will write here y into the derivative of log of sin x is 1 upon sin x into derivative of sin x is a cos x. Means what? You will get here y into cot of x. This is the f suffix x. Okay. This is the f suffix x. What about the f suffix y? F suffix y means what? Differentiate this with respect to y. Y चा derivative किती येणार तर 1 येणार. Okay. And therefore you will get here f suffix y is equals to log of sine of x and derivative of log of y is 1 upon y. Okay, this is the f suffix y. पुढे नेक्स्ट काय करणार तर हे सिम्प्लिफिकेशन होणार रे या y ने या log of sine of x ला मल्टिप्लाय करणार then you will get here that is a f suffix y is equals to y times log of sine x minus 1 and this divided by y. This is the f suffix y. F suffix y is a y into log of sine x minus 1 upon y. And what about the f suffix x? Y cot x. पुढे नंतर f suffix x upon f suffix y. जर आपण असं केलं then what you will get here y times cot x upon this whole divided by y into log of sin x minus 1 and divided by y. पुन्हा हा y या कॉटला कसं y ला कसं तर मल्टिप्लाय होणार then you will get here y square cot of x upon y log of sin x minus 1. इथे लिहिताना थोडंसं wrong झालेलं होतं. Therefore I had repeated here y square into cot of x upon y log of sin x minus 1. ओके पुन्हा निगेटिव्ह साइन काय केलं तर ते इथे ऑपरेट केले गेले ते डिनोमिनेटरला ऑपरेट केलेले ओके अँड हेन्स यू विल गेट हियर द व्हॅल्यू ऑफ y इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स y इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स व्हॅल्यू काय तर ते लॉग ऑफ y आणि निगेटिव्ह साइन इथे डिनोमिनेटरला ऑपरेट केले गेलेले ओके अँड देअरफॉर यू विल गेट द एक्सप्रेशन टू द डिनोमिनेटरला काय मिळेल तुम्हाला 1 मायनस लॉग ऑफ y न्यूमरेटर ॲज इट इज असणार आहे
दिस -1 will become plus आणि हे एक्सप्रेशन म्हणजे काय तर y log of sin x which is the log of y that will become minus and hence you will get here dy by dx is equals to y square into cot of x upon 1 minus log of y and hence the option A हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Now the next example. If in root of log x plus in root of log x plus in root of log x up to the infinity, then dy by dx is equals to same type of the example है y is equals to in root of log x plus in root of log x plus in root of log x up to the infinity. म्हणजे पुन्हा या सर्व एक्सप्रेशन मध्ये या इथून पुढे असणार त्याला काय कन्सिडर करणार तर y. Therefore y is equals to in root of log x plus y. ओके, नंतर इथे काय मिळतं आपल्याला दॅट इज हिअर यू विल गेट हिअर y is equals to आणि या सर्वसाठी पुन्हा काय ट्रीट करणार आपण तर y ट्रीट करणार y is equals to in root of log x plus y squaring on both sides then you will get a y square log x plus y. पुन्हा हे y square आपण या साइडला आणणार therefore you will get here log x plus y minus y square is equals to 0. Differentiate this with respect to x first. Log of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x, y आणि y square चा डेरिव्हेटिव्ह 0 because they are the constant. f suffix y, y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 minus y square चा डेरिव्हेटिव्ह minus 2y. पुढे सिम्प्लिफिकेशन आहे that is 1 upon x into in bracket 2y minus 1. मायनस साइन आहे डिनोमिनेटरला ऑपरेट करण्यात आलेले आहे 1 minus 2y that will become 2y minus 1 and hence dy by dx is equals to 1 upon x into in bracket 2y minus 1 and hence the option B is the correct one. Okay, and in this way we have completed this video. ओके, यामध्ये देखील आपण 25 क्वेश्चन कन्सिडर केलेले आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ माझा आवडला असेल तर तुम्ही त्याला लाईक करा, तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि जर समजा तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही निश्चित त्याला सबस्क्राईब करा. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.